examples of machine learning. So let's see if we can give a little bit more of a concrete definition. What is machine learning? Machine learning is the science of making computers learn and act like humans by feeding data and information without being explicitly programmed. And we see here we have a nice little diagram where we have our ordinary system. Your computer, nowadays you can even run a lot of this stuff on a cell phone because cell phones have advanced so much. And then with artificial intelligence and machine learning, it now takes the data and it learns from what happened before. And then it diberi penjelasan apa yang dimaksud dengan machine learning. Kita ulangi kembali, machine learning adalah ilmu untuk membuat komputer itu belajar dan bertindak seperti manusia dengan cara memberikan kepada komputer data dan informasi tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Ya, jadi dengan memberikan data dan informasi kepada komputer, kepada mesin, nanti si mesin itu akan belajar. Ya, bedanya dengan sistem yang biasa. Kalau sistem biasa, intinya machine learning itu adalah sistem biasa yang kemudian ditambahkan artificial intelligence, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berperilaku seperti manusia. Dia berubahlah menjadi machine learning. Nah, dengan machine learning ini, si mesin itu bisa belajar, bisa belajar berdasarkan data yang kita berikan. Ini sama seperti kita mengajarkan bayi. Kalau kita mengajarkan bayi itu, bukan bayi lah ya, anak 2 tahun, 3 tahun, mengenal sebuah benda atau hewan, kita kasih tahu ini gajah. Besok lagi kita kasih tahu lagi ini gajah, sampai berulang-ulang sehingga dia tahu begitu kita kasih gambar yang mirip dengan gajah, walaupun bukan gambar yang sebelumnya, dia bisa tahu oh ini gajah gitu ya. Jadi seperti kita ngajar anak kecil, berulang-ulang kita berikan data sehingga dia paham. Ketika ada data yang baru, dia bisa memprediksi. Ya, dia akan bisa memprediksi benda apa itu. Bahkan kemudian bisa mengimprove, bisa meningkatkan kemampuannya untuk mengenali benda yang baru. Ya. What's going to come next, and then really the biggest part right now in machine learning that's going on is it improves on that. How do we find a new solution? So we go from descriptive, where it's learning about stuff and understanding how it fits together, to predicting what it's going to do, to post-scripting, coming up with a new solution. And when we're working on machine learning, there's a number of different diagrams that people have posted for what steps to go through. A lot of it might be very domain specific. So if you're working on photo identification versus language versus medical or physics, some of these are switched around a little bit or new things are put in. They're very specific to the domain. This is kind of a very general diagram. First, you want to define your objective. Very important to know what it is you're wanting to predict. Then you're going to be collecting the data. So once you've defined an objective, you need to collect the data that matches. You spend a lot of time in data science collecting data, and the next step, preparing the data. You got to make sure that your data is clean going in. There's the old saying, bad data in, bad answer out. Saya jelaskan. Dia cerita bahwa penerapan machine learning ini bisa di berbagai aspek kehidupan. Dunia kesehatan dengan foto-foto X-ray, ya, kan banyak foto-foto ronsen, dunia keuangan, di dunia pendidikan dan segala macam. Ya, nah kemudian dia ceritakan tahapan-tahapan machine learning ini. Tadi belum selesai. Yang pertama kita definisikan dulu tujuan kita. Tujuannya mau apa? Ya, tujuan kegiatan kita, tujuan program kita mau apa? Dari situ, misalnya tujuannya mau mendeteksi atau mau memprediksi penyakit pada sebuah foto ronsen, atau mau mendeteksi sebuah objek yang ada di CCTV misalnya, atau mau mendeteksi apapun, ya, atau memprediksi. Kemudian dari situ kita kumpulkan datanya, collecting data, kumpulkan data. Setelah itu preparing data, menyiapkan data, karena data yang kita kumpulkan tuh biasanya nggak bersih. Ada yang ukurannya beda-beda, ada yang nggak lengkap, ada yang salah datanya, dan seterusnya begitu ya. Ini nanti Anda akan melakukan ini dalam tugas Anda ya. Menentukan tujuan, mengumpulkan data, membersihkan data, menyiapkan data. Setelah itu baru memilih algoritmanya, metode yang akan digunakan untuk memproses data tersebut. Ya. Bad data out. And then once you've gone through and we've cleaned all this stuff coming in, then you're going to select the algorithm.
Which algorithm are you going to use? You're going to train that algorithm. In this case, I think we're going to be working with SVM, the support vector machine. Then you have to test the model. Does this model work? Is this a valid model for what we're doing? And then once you've tested it, you want to run your prediction. You want to run your prediction or your choice or whatever output it's going to come up with. And then once everything is set and you've done lots of testing, then you want to go ahead and deploy the model. Jadi algoritma-algoritma ini nanti yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar linear regression, nanti support vector machine atau k-means clustering, ya, dan yang lainnya ada banyak. Setelah itu kita mentrain model. Mentrain model itu mengajarkan seperti yang saya cerita tadi, mengajarkan seperti mengajarkan ke anak kecil. Ini loh gambar gajah, ini loh gambar gajah, ini loh gambar gajah, berulang-ulang. Makanya untuk machine learning ini kita perlu data yang banyak, data yang besar, agar supaya komputer bisa tahu karakteristik sebuah objek berdasarkan jumlah data yang banyak. Ya kan, kalau datanya cuma sedikit kan dia nggak akan bisa mengenali bahwa itu adalah objek sesuatu begitu. Tapi kalau datanya banyak, semakin banyak datanya, semakin clear dia bisa belajar. Setelah kita train modelnya, ya kita train si algoritma itu dengan data, maka kita tes modelnya. Ya, kita tes, ini gambar apa? Gajah, ini gambar apa? Begitu ya, kira-kira seperti itu analoginya. Kemudian setelah itu kita bisa gunakan model itu untuk memprediksi. Ya, untuk memprediksi data baru yang masuk. Ya, nah, setelah selesai ini baru kita deployment. Deployment itu kita implementasikan sehingga sistem yang kita bangun itu bisa melakukan prediksi, bisa melakukan tindakan sesuai dengan data yang terkumpul. Nah, dari sini nih kemudian nanti orang berkembang ke deep learning. Contoh yang paling menarik deep learning itu kendaraan mobil tanpa sopir. Tapi ini baru bisa di 5G ya. Mobil tanpa sopir itu si mobil ini sudah diberikan pengetahuan yang banyak sekali. Kalau ketemu informasi ini maka kemana? Ketemu informasi ini maka kemana? Sensornya, kondisi lingkungan segala macam itu banyak menjadi sumber data. Yang sumber data itu masuk ke dalam sistem, kemudian sistem mengambil keputusan berdasarkan data yang ada, gitu ya. And remember I said domain specific. This is very general as far as the scope of doing something. A lot of models, you get halfway through and you realize that your data is missing something and you have to go collect new data because you've run a test in here someplace along the line. You're saying, hey, I'm not really getting the answers I need. So there's a lot of things that are domain specific that become part of this model. This is a very general model, but it's a very good model to start with. And we do have some basic divisions of what machine learning does that's important to know. For instance, do you want to predict a category? Well, if you're categorizing things, that's classification. For instance, whether the stock price will increase or decrease. So ini salah satu penerapan dari machine learning, ya. Kalau ini masuknya nanti supervised learning, yang disebut dengan metode classification atau klasifikasi. Ya, metode klasifikasi ini adalah mengumpulkan objek ke dalam label yang sama yang sudah dikenal sebelumnya. Ya, ini contohnya, ini dilakukan juga untuk memprediksi apakah harga saham akan naik atau turun berdasarkan pola-pola yang sudah dikenal sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya kan dia udah punya data itu. Kalau situasi politik memanas, harga saham turun misalnya. Kalau situasi politik dingin, harga saham naik. Ya, kalau harga minyak naik, harga saham turun, harga minyak turun, saham naik, dan seterusnya. Jadi ada pola-pola yang sudah dibaca, yang kemudian berdasarkan pola itu, sistem akan bisa memprediksi apakah harga saham itu naik atau turun pada konteks contoh ini. In other words, I'm looking for a yes/no answer. Is it going up or is it going down? And in that case, we'd actually say, is it going up? True. If it's not going up, it's false, meaning it's going down. This way, it's a yes, no, 0, 1. Do you want to predict a quantity? That's regression. So remember, we just did classification. Now we're looking at regression. These are the two major divisions in what data is doing. For instance, predicting the age of a person based on the height, weight, health, and other factors. Ini disebut dengan regresi yang akan kita pelajari. Memprediksi umur seseorang berdasarkan tingginya, beratnya, kesehatannya, dan faktor-faktor lain. Jadi kita sudah punya data dulu.
sudah punya data orang dengan tinggi sekian, berat badan sekian, tingkat kesehatan sekian, maka umurnya segini. Ya, nah data itu kita kumpulkan, berdasarkan data itu ketika kita punya data yang baru, maka kita bisa memprediksi kira-kira umur orang ini berapa. Dengan tinggi sekian, berat sekian, kondisi kesehatan sekian gitu ya. So based on these different factors, you might guess how old a person is. And then there are a lot of domain-specific things, like do you want to detect an anomaly? That's anomaly detection. This is actually very popular right now. For instance, you want to detect money withdrawal anomalies. You want to know when someone's making a withdrawal that might not be their. Ini contoh lain machine learning untuk mendeteksi anomali, ya, yang disebut dengan anomaly detection. Contohnya ini di perbankan sudah diterapkan ya. Jadi kalau misalnya seorang nasabah biasanya transaksi yang terjadi pada rekening dia itu nilainya 1 juta, 10 juta, ya, 9 juta, tiba-tiba ada transaksi 200 miliar gitu, tiba-tiba. Nah ini namanya anomali. Sistem machine learning ini harus bisa mendeteksi itu. Oh ada yang nggak biasa nih, dia biasanya transaksi cuma 10 juta, 9 juta, 8 juta, kok tiba-tiba 200 miliar. Nah, sistem akan memberikan warning ke bank ada yang aneh, itu namanya anomaly detection. Ya, jadi ada pola yang tiba-tiba melonjak begitu. Kalau grafik biasanya begini, datar, tiba-tiba kok melonjak. Ya, nah berarti ada yang aneh. Ini bagus sekali nih sistem ini. Artinya bank jadi bisa mendeteksi kalau seseorang untuk korupsi, ya, dapat uang, dikasih uang misalnya hasil korupsinya 100 miliar begitu, tiba-tiba masuk ke rekeningnya. Nah, itu bank akan bisa mendeteksi itu. Makanya orang kalau korupsi sekarang, udah berapa waktu terakhir orang korupsi itu pakai cash dia, ya, nggak berani transfer rekening karena akan ketahuan. Saya tidak sedang mengajarkan Anda untuk korupsi ya, tapi begitulah sistem bekerja gitu ya. Own account. We've actually brought this up because this is really big right now. If you're predicting the stock, whether to buy stock or not, you want to be able to know if what's going on in the stock market is an anomaly, use a different prediction model because something else is going on, you got to pull out new information in there, or is this just the norm? I'm going to get my normal return on my money invested. So being able to detect anomalies is very big in data science these days. Another question that comes up, which is on what we call untrained data, is do you want to discover structure in unexplored data? And that's called clustering. For instance, finding groups of customers with similar behavior given a large database of customer data containing their demographics and past buying records. Ini contoh lain, model lain dari machine learning yang disebut dengan clustering. Ya, clustering ini adalah menemukan sekelompok customer dengan perilaku yang sama, similar behavior, jika dengan dalam sebuah database yang besar yang berisi data customer tentang demografik itu lokasinya, ya, di kota mana atau provinsi mana, dan catatan kebiasaan belanjanya. Jadi kayak misalnya supermarket begitu, biasanya supermarket itu sebelum, katakan Indomaret lah ya, apa yang nyebutnya, Indomaret sebelum dia membuka outlet yang baru, dia akan mengidentifikasi berapa jumlah populasinya, berapa tingkat daya beli masyarakatnya, berapa tingkat ekonominya, status sosial segala macam dari sebuah wilayah gitu. Kalau semua faktor-faktor itu bagus, maka dia akan buka cabang Indomaret di situ. Ya, nah mengklasifikasikan atau mendeteksi, mengelompokkan data-data yang ada tanpa label ya, itu namanya clustering. Ya, nanti kita detailkan lagi. Ya. Kalau Alfamart strateginya lebih cerdas. Di mana ada Indomaret, saya buka Alfamart gitu. Ya. Kalau Indomaret kan repot tuh, dia mesti survei segalanya. Kalau Alfamart gampang. Di mana ada Indomaret, saya buka Alfamart. Nah, itu lebih cerdas tuh ya, nggak perlu pakai machine learning. And in this case, we might notice that anybody who's wearing a certain set of shoes goes shopping at certain stores or whatever it is, they're going to make certain purchases.
By having that information, it helps us to market or group people together so that we can now explore that group and find out what it is we want to market to them if you're in the marketing world. And that might also work in just about any arena. You might want to group people together, whether they're based on their different areas and investments and financial background, whether you're going to give them a loan or not. Before you even start looking at whether they're a valid customer for the bank, you might want to look at all these different areas and group them together based on unknown data. So you don't know what the data is going to tell you, but you want to cluster people together that come together. And these last few bring us into the next topic, which is another way of dividing our types of machine learning, and that is with supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Supervised learning is a method used to enable machines to classify, predict objects, problems, or situations based on labeled data fed to the machine. And in here you see we have a jumble of data with circles, triangles, and squares, and we label them. We have what's a circle, what's a triangle, what's a square, and we have our model training, and it trains it so we know the answer. Very important, when you're doing supervised learning, you already know the answer to a lot of your information coming in. So you have a huge group of data coming in, and then you have new data coming in. So we've trained our model. The model now knows the difference between a circle, a square, a triangle, and now ini dijelaskan lagi tadi ya, 3 kelompok machine learning, supervised learning, nanti setelah itu unsupervised learning, setelah itu enforcement learning, seperti yang minggu lalu sudah kita bahas. Supervised learning adalah metode yang digunakan untuk membuat mesin dapat mengklasifikasikan atau memprediksi objek, problem, atau situasi berdasarkan data yang sudah berlabel yang diberikan ke mesin. Jadi ini contohnya ada data yang berisi objek-objek lingkaran, segitiga, kubus begitu ya. Tapi semua diberi label. Ya, semua diberi label. Ini segitiga namanya, ini lingkaran namanya, ini kubus namanya. Sudah ada labelnya masing-masing. Kemudian diajarkanlah, dibuatlah model untuk trainingnya. Nanti diajarkan. Ya, setelah itu kalau kita punya data baru, misalnya kubus dan lingkaran, berdasarkan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh mesin, dia bisa memprediksi, oh ini kubus, oh ini lingkaran, gitu ya. Ini namanya supervised learning atau memprediksi data berdasarkan data yang dimiliki sebelumnya. Data yang dimiliki itu data yang ada labelnya. Yeah. So we've trained it, we can send in this case, a square and a circle goes in, and it predicts that the top one's a square and the next one's a circle. And you can see that this is being able to predict whether someone's going to default on a loan, because I was talking about banks earlier. Supervised learning on stock market, whether you're going to make money or not. That's always important. And if you are looking to make a fortune in the stock market, keep in mind it is very difficult to get all the data correct on the stock market. It is very, it fluctuates in ways really hard to predict. So it's quite a roller coaster ride. If you're running machine learning on the stock market, you start realizing you really have to dig for new data. So we have supervised learning. And if you have supervised, we should need unsupervised learning. In unsupervised learning, machine learning model finds the hidden pattern in an unlabeled data. So in this case, instead of telling it what the circle is, and what a triangle is, and what a square is, it goes in there, looks at them, and says, for whatever reason, it groups them together. Maybe it'll group it by the number of corners. And it notices that a number of them all have 3 corners, a number of them all have 4 corners, and a number of them all have no corners. And it's able to filter those through and group them together. We talked about that earlier with looking at a group of people who are... Dia sedang menjelaskan unsupervised learning, tapi sayangnya slide-nya nggak berubah. Dia bilang unsupervised learning itu sama, misalnya kita punya data yang sama, tapi masing-masing data ini tidak ada labelnya. Tidak ada informasi bahwa ini namanya segitiga, ini namanya lingkaran, ini namanya kubus, ya, tidak ada labelnya. Nanti sistem akan mengumpulkan ini semuanya, data itu, dan mencari kesamaan karakteristiknya. Misalnya segitiga itu punya 3 sudut, lingkaran tidak ada sudut, kubus punya 4 sudut, begitu ya. Nah, mereka akan mengumpulkan benda-benda ini berdasarkan kesamaan
ciri atau fitur dari benda-benda tersebut. Ya, itu namanya unsupervised learning. Atau kalau metodenya clustering. Clustering mengumpulkan objek-objek berdasarkan kesamaan ciri dari objek-objek tersebut. Kalau supervised learning itu metodenya nanti classification, mengklasifikasikan objek berdasarkan label yang diberikan pada masing-masing objek itu. About shopping, we want to group them together to find out what they have in common. And of course, once you understand what people have in common, maybe you have one of them who's a customer at your store, or you have 5 of them are customer at your store, and they have a lot in common with 5 others who are not customers at your store. How do you market to those 5 who aren't customers at your store yet? They fit the demographics of who's going to shop there, and you'd like them to shop at your store, not the one next door. Of course, this is a simplified version. You can see very easily the difference between a triangle and a circle, which might not be so easy in marketing. Reinforcement learning. Reinforcement learning is an important type of machine learning where an agent learns how to behave in an environment by performing actions and seeing the result. And we have here where in this case, a baby. It's actually great that they used an infant for this slide because the reinforcement learning is very much in its infant stages. But it's also probably the biggest machine learning demand out there right now, or in the future, it's going to be coming up over the next few years, is reinforcement learning and how to make that work for us. And you can see here where we have our action. In the action in this one, it goes into the fire. Hopefully the baby it was just a little candle, not a giant fire pit like it looks like here. When the baby comes out, and the new state is the baby is sad and crying because they got burned on the fire. And then maybe they take another action. The baby is called the agent because it's the one taking the actions. And in this case, they didn't go into the fire. They went a different direction, and now the baby's happy and laughing and playing. Yang ketiga, reinforcement learning. Dia bagian jenis penting dari machine learning yang dia cerita bahwa ke depan akan banyak orang menggunakan ini di mana seorang agent atau sebuah agent belajar bagaimana untuk bertindak pada suatu lingkungan dengan melakukan suatu action dan akan melihat hasilnya. Contoh di gambar ini ada bayi, dia melihat api, dia melihat api. Bayi itu menangis. Nah, reinforcement learning itu artinya ada intervensi dari user untuk mengatur kalau ada api jangan nangis. Kalau ada api, actionnya adalah pergi ke arah yang berlawanan dari api itu. Gitu. Jadi kalau reinforcement learning adalah kita memberi pelajaran kepada sistem kalau ada situasi atau kondisi tertentu, maka tindakan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Ya, nah ini makanya ada an environment di sini. Jadi ada lingkungan yang dinamis yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Ya, tapi tetap ada polanya. Jadi kalau ada situasi tertentu, kita kasih tahu kepada sistem kalau ada kondisi ini yang dilakukan. Ada kondisi itu yang dilakukan. Ini namanya reinforcement learning. Belajar dengan cara pemaksaan di awal, ya, langkahnya ke sini, langkahnya ke situ dan seterusnya. Reinforcement learning is very easy to understand because that's how, as humans, that's one of the ways we learn. We learn whether it is, you burn yourself on the stove, don't do that anymore, don't touch the stove. In the big picture, being able to have a machine learning program or an AI be able to do this is huge because now it's starting to learn how to learn. That's a big jump in the world of computer and machine learning. And we're going to go back and just kind of go back over supervised versus unsupervised learning. Understanding this is huge because this is going to come up in any project you're working on. We have in supervised learning, we have labeled data, we have direct feedback. So someone's already gone in there and said, yes, that's a triangle. No, that's not a triangle. And then you predict an outcome. So you have a nice prediction. This new set of data is coming in and we know what it's going to be. And then with unsupervised training, it's not labeled. So we really don't know what it is. There's no feedback. So we're not telling it whether it's right or wrong. We're not telling it whether it's a triangle or a square. We're not telling it to go left or right. Ya, ini kesimpulannya. Jadi supervised learning itu datanya yang sebelah kiri ya, datanya mempunyai label, langsung kita memberikan feedback secara langsung, memprediksi apakah ini benda ini itu, apakah ini dan seterusnya, dan bisa memprediksi output. Kalau unsupervised, datanya non-label, bukan tidak ada label dan tidak ada feedback. Ya, tujuannya apa? Menemukan hidden structure. Hidden structure itu pola yang tersembunyi yang ada dalam objek-objek yang tidak ada labelnya itu.
seperti tadi lingkaran, segitiga, dan kubus, karena tidak ada labelnya, mesin tidak tahu ini apa namanya gitu ya. Tapi dia tahu ada karakteristik di situ. Yang bentuknya segitiga itu ada 3 sudut. Yang bentuknya kubus itu ada 4 sudut. Ya, sistem akan mengenali sesuatu yang ditemukan berdasarkan pola yang ada di dalam data itu. All we do is we're finding hidden structure in the data, grouping the data together to find out what connects to each other. And then you can use these together. So imagine you have an image and you're not sure what you're looking for. So you go in and you have the unstructured data, find all these things that are connected together. And then somebody looks at those and labels them. Now you can take that labeled data and program something to predict what's in the picture. So you can see how they go back and forth, and you can start connecting all these different tools together to make a bigger picture. Let's look at an example of a common use for linear regression: profit estimation of a company. If I was going to invest in a company, I would like to know how much money I could expect. Ya, kita masuk ke metode pertama dari machine learning ini yang disebut dengan linear regression ya. Tolong diperhatikan ya. To make. So we'll take a look at a venture capitalist firm and try to understand which companies they should invest in. So we'll take the idea that we need to decide the companies to invest in. We need to predict the profit the company makes, and we're going to do it based on the company's. Jadi contoh yang diberikan untuk mempelajari linear regression ini adalah untuk menentukan perusahaan yang kita ingin invest. Misalnya Anda punya uang 500 miliar begitu, ya, amin ya, mudah-mudahan ya. Nah, Anda mau investnya di perusahaan yang mana nih? Ya, nah untuk tahu perusahaan yang mana, Anda mesti punya data tentang perusahaan itu dan bisa memprediksi dengan data itu, kira-kira perusahaan itu akan untung atau enggak sih di masa yang akan datang gitu ya, berdasarkan expense atau biaya-biaya yang keluar yang ada di dalam perusahaan tersebut. Expenses, and even just a specific expense. In this case, we have our company, we have the different expenses, so we have our R&D, which is your research and development, we have our marketing, we might have the location, we might have what kind of administration it's going through. Based on all this different information, we would like to calculate the profit. Now, ya, jadi berdasarkan informasi-informasi tentang research and development, marketingnya, administrasinya, lokasinya, kita akan bisa memprediksi apakah perusahaan itu profit atau tidak gitu. Nah, ya, karena Anda ingin menginvestasikan uang Anda yang 500 miliar tadi ya, mau investasi kemana nih? In actuality, there's usually about 23 to 27 different markers that they look at if they're a heavy-duty investor. We're only going to take a look at one basic one. We're going to come in, and for simplicity, let's consider a single variable R&D and find out which companies to invest in based on that. So when we take our R&D and we're plotting the profit based on the R&D expenditure, how much money they... Ini ceritanya, tadi kan ada marketing, ada lokasi, ada segala macam, kita coba sederhanakan. Kita akan melihat dari aspek R&D saja, single variable, satu variable saja, dan mencari berdasarkan R&D itu perusahaan mana yang layak untuk kita investasi ya. Nah, ini ada grafik yang menyampaikan bahwa semakin banyak ke kanan ya, semakin banyak uang yang di-spend, yang digunakan untuk R&D, maka profit perusahaan itu akan semakin besar. Ya, jadi semakin banyak perusahaan itu invest atau mengeluarkan uang untuk penelitian dan pengembangan perusahaan itu, maka profitnya semakin besar. Put into the research and development, and then we look at the profit that goes with that. We can predict a line to estimate the profit. So we can draw a line right through the data. And when you look at that, you can see how much they invest in the R&D is a good marker as to how much profit they're going to have. We can also note that companies spending more on R&D may... Nah, jadi data-data ini kan data dari perusahaan A, perusahaan B, dan seterusnya ya, yang diperoleh. Data ini menceritakan kalau R&D-nya semakin banyak, semakin besar, dana yang digunakan untuk R&D, maka profitnya semakin besar. Nah, kita bisa membuat garis, ya, garis prediksi. Jadi garis prediksi ini berdasarkan titik-titik yang ada di data sebelumnya, ya.
good profit. So let's invest in the ones that spend a higher rate in their R&D. Let's look at another example of machine learning. Based on the amount of rainfall, how much would be the crop yield? So here we have our crops, we have our rainfall, and we want to know how much we're going to get from our. Ini contoh lain, ya, penerapan machine learning dengan linear regression ini. Crop field ini sawah begitu ya. Sawah ini bergantung pada rainfall. Rainfall ini curah hujan. Ya, curah hujan, kemudian kita bisa memprediksi hasil panennya, gitulah kira-kira ya. Jadi semakin besar curah hujannya, kalau sawahnya berarti semakin subur. Bukan sawah ya, perkebunan semakin subur, maka hasilnya akan semakin baik. Gitu. Crops this year. So we're going to introduce two variables, independent and dependent. The independent variable is a variable whose value does not change by the effect of other variables and is used to manipulate the dependent variable. It is often denoted as x. In our example, rainfall is the independent variable. This is a wonderful example because you can easily see that we can't control the rain, but the rain does control the crop. So when we talk about the independent variable controlling the dependent variable, let's define dependent variable as a variable whose value change when there is any manipulation in the values of the independent variables. It is often denoted as y. And you can see here our crop yield is dependent variable and it is dependent on the amount of rainfall received. Jadi dari dua contoh tadi, kita punya dua variabel. Yang pertama disebut dengan independent variable. Yang kedua disebut dengan dependent variable. Independent variable adalah variabel yang nilainya tidak berubah karena faktor variabel lain, ya. Karena ini variabel ini berdiri sendiri dia, ya. Dan biasanya variabel ini digunakan untuk memanipulasi dependent variable, variabel yang bergantung. Nah, independent variable ini biasanya disebut dengan X. Pada contoh kita tadi, curah hujan itu independen. Kita nggak bisa menentukan nilai curah hujan, tergantung hujannya aja. Dia mau hujan, kalau hujan lebat berarti nilainya tinggi. Kalau hujannya sedang, nilainya sedang. Tidak ada hujan berarti 0 misalnya. Ya, itu namanya independent variable. Variabel yang kita tidak punya kendali atas variabel itu. Ya, yang kedua, ini yang kita tuju nih, dependent variable. Dependent variable ini adalah variabel yang nilainya tergantung dari perubahan nilai yang ada di independent variable. Jadi kalau X berubah, Y-nya akan berubah. X tidak berubah, ya Y-nya tetap. Ya. Ini contohnya panen ini. Panen ini adalah dependent variable. Dia sangat bergantung pada curah hujan. Kalau curah hujannya bagus, tinggi, maka panennya bagus. Curah hujannya rendah, jelek, maka panennya jelek. Ya, ini namanya dependent variable. Variabel yang bergantung pada variabel yang lain. Variabel yang lain itu disebut dengan independent variable. Yeah. Now that we've taken a look at a real-life example, let's go a little bit into the theory and some definitions on machine learning and see how that fits together with linear regression. Numerical and categorical values. Let's take our data coming in, and this is kind of random data from any kind of project. We want to divide it up into numerical and categorical. So numerical is numbers, age, salary, height, where categorical would be a description. The color. Dia menyampaikan nanti kita bicara nilai-nilai dari variabel itu, ada nilai numerical dan ada nilai kategorikal. Ya, kalau linear regression sih biasanya menggunakan nilai numerical ya, angka. Nilai numerical dan nilai angka, umur, gaji, tinggi gitu ya, angka. Nilai kategorikal adalah nilai yang kategori kelompok, warna, ya, dog breednya apa nih, bulunya anjing begitu ya, gender laki dan perempuan dan sebagainya gitu ya. Nama-nama kota, provinsi, negara itu kategorikal. Color, dog's breed, gender. Categorical is limited to very specific items, where numerical is a range of information. Let's look at a few applications of linear regression. Economic growth, used to determine the economic growth of a country or a state in the coming quarter, can also be used to predict the GDP of a country. Product price can be used to predict what would be the price of a product in the future. We can guess whether it's going to go up or down, or should I buy today. Housing sales
to estimate the number of houses a builder would sell and what price in the coming months. Score predictions, Cricket Fever, to predict the number of runs a player would score in the coming matches based on the previous performance. I'm sure you can figure out other applications you could use linear regression for. So let's jump in and let's understand linear regression and dig into the theory. Understanding linear regression. Linear regression is a statistical model used to Tadi contoh-contoh lagi ya, saya lewatin aja. Kita akan masuk ke pemahaman tentang linear regression. predict the relationship between independent and dependent variables by examining two factors. The first important one is which variables in particular are significant predictors of the outcome variable. And the second one that we need to look at closely is how significant is the regression line to make predictions with the highest possible. Jadi linear regression adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi relasi atau keterhubungan antara independent variable dan dependent variable. Ya, kita harus menentukan variabel apa yang secara khusus mempunyai pengaruh penting dalam mempengaruhi dependent variable. Ya, dan seberapa penting atau seberapa kuat nanti regresi itu bisa mempengaruhi tingkat keakuratan prediksi yang digunakan, prediksi yang dihasilkan, ya apakah prediksinya tepat, kurang tepat, sangat tepat gitu ya. Accuracy. If it's inaccurate, we can't use it. So it's very important we find out the most accurate line we can get. Since linear regression is based on drawing a line through data, we're going to jump back and take a look at some Euclidean geometry. The simplest form of a simple linear regression equation with one dependent and one independent variable is represented by y equals m times x plus c. And if you look at our model here, we plotted 2 points on here, x1 and y1, x2 and y2. Y being the dependent variable, remember that from before, and x being the independent variable. So y depends on whatever x is. M, in this case, is the slope of the line, where m equals the difference in the y2 minus y1 and x2 minus x1. And finally, we have c, which is the coefficient of the line. Ya, ini mulai matematiknya. Linear regression, rumusnya seperti ini. Y sama dengan M kali X tambah C. Y ini adalah dependent variable yang sebelah kanan tadi, yang panen tadi ya. X adalah independent variable. X adalah independent variable yang tadi curah hujan. Nah, ketika kita punya banyak data di sini, di diagram ini, maka data-data ini nanti kita anggap sebagai titik X dan Y. Ya, titik X dan Y. Dan nanti kita akan temukan nih kemiringannya nih. Slope of the line, M kemiringannya. Ya, yang itu kalau mau kita hitung antara dua titik ini, tingkat kemiringan sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ya, kemudian ada coefficient of the line. Coefficient C ini coefficient of the line, nanti ada rumusnya. Ya, tingkat ininya perbedaan deviasi antara semua titik itu ya. Or where it happens to cross the zero axes. Let's go back and look at an example we used earlier of linear regression. We're going to go back to plotting the amount of crop yield based on the amount of rainfall. And here we have our rainfall. Remember, we cannot change rainfall. And we have our crop yield, which is dependent on the rainfall. So we have our Ya, kita kembali ke kasus tadi, curah hujan dan panen, crop yield ya. Ini titik-titik berdasarkan data yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi ingat ya, kita harus punya data dulu. Kita harus punya data dulu. Data yang udah ada. Setelah itu baru berdasarkan data itu kita melakukan prediksi. Kita nggak bisa bekerja dari nol. Mesin ini tidak bisa bekerja dari nol. Dia harus diisi data dulu. Jadi misalnya data yang titik ini, curah hujannya kecil, panennya juga sedikit. Di sini yang curah hujannya tinggi, besar, yang sebelah kanan kan makin ke kanan makin besar, maka panennya juga makin banyak gitu ya. Nah, titik-titik ini di antara dua itu. Jadi ada yang rainfall-nya di sini, maka crop yield-nya, panennya sebelah sini gitu ya. Independent and our dependent variables. We're going to take this and draw a line through it as best we can through the middle of the data. And then we look at that, we put the red point on the y-axis is the amount of crop
yield you can expect for the amount of rainfall, represented by the green dot. So if we have an idea what the rainfall is for this year and what's going on, then we can guess how good our crops are going to be. And we've created a nice line right through the middle to give us a nice mathematical formula. Let's take a look and see what the math looks like behind. Ya, ini. Jadi berdasarkan data-data ini kita kemudian menyusun regression line, garis regresi, ya berdasarkan banyaknya titik-titik ini. Kita lihat. Let's look at the intuition behind the regression line. Now, before we dive into the math and the formulas that go behind this and what's going on behind the scenes, I want you to note that when we get into the case study and we actually apply some Python script, that this math that you're going to see here is already done automatically for you. You don't have to have it memorized. It is, however, good to have an idea what's going on, so if people reference the different terms, you'll know what they're talking about. Let's consider a sample data set with 5 rows and find out how to draw the regression line. We're only going to do 5 rows because if we did like the rainfall with hundreds of points of data, that would be very hard to see what's going on with the mathematics. So ini kita sedang menjelaskan mengenai apa filosofi atau intuisi yang ada di balik garis regresi itu. Ya, kita ambil contoh misalnya ada 5 baris, nilai X dan nilai Y-nya, misalnya X-nya 1, 2, 3, 4, 5, yang tadi ya, curah hujan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan tingkat panennya misalnya dengan curah hujan 1, panennya 2, curah hujan 2, panennya 4, curah hujan 3, panennya 5, curah hujan 4, panennya 4, dan seterusnya. Ya. We'll go ahead and create our own 2 sets of data, and we have our independent variable X and our dependent variable Y. And when X was 1, we got Y equals 2. When X was 2, Y was 4, and so on and so on. If we go ahead and plot this data on a graph, we can see how it forms a nice line through the middle. You can see. Kalau kita letakkan tabel ini ke dalam graf, ya diagram graf ini, maka titik ini X1, X-nya sama dengan 1, Y-nya 2, ini biru yang paling kiri, X-nya 2, Y-nya 4, ini yang kedua, X-nya 3, Y-nya 5 di yang ketiga, X-nya 4, Y-nya 4, X-nya 5, Y-nya 5. Ya, Anda perhatikan, kalau kita taruh tabel ini ke dalam graf, akan seperti ini titik-titiknya. Where it's kind of grouped going upwards to the right. The next thing we want to know is what the means is of each of the data coming in, the X and the Y. The means doesn't mean anything other than the average. So we add up all the numbers and divide by the total. So 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 over 5 equals 3. And the Setelah itu kita hitung rata-rata ya. Nilai rata-rata dari independent variable 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 5 itu 3. Y-nya begitu juga 2 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5 dibagi 5 dapatnya 4. Ya. Same for Y, we get 4. If we go ahead and plot the means on the graph, we'll see we get 3, 4, which draws a nice line down the middle. A good estimate. Kalau kita lihat tadi and the same for Y, we get 4. If we go ahead and plot the means on the graph, kalau kita taruh rata-rata itu di dalam graf, maka dia ada di titik tengah nih. 3 X-nya, Y-nya 4 ada di sini. Ini berarti rata-rata dari semua titik yang ada di tabel tersebut. We'll see we get 3, 4, which draws a nice line down the middle. A good estimate. Here we're going to dig deeper into the math behind the regression line. Now remember before I said you don't have to have all these formulas memorized or fully understand them, even though we're going to go into a little more detail of how it works. Ini notasi matematiknya, ya tanda sigma Anda tahu ya, ini sum berarti jumlah dari semuanya. Ini jumlah X dihitung, jumlah Y dihitung, kemudian X kuadrat dihitung, Y kuadrat dijumlah. X kuadrat ini berarti 1 kali 1 tambah 4 kali 4 tambah 9 kali 9 tambah 16 kali 16 dan seterusnya ya. Y kuadrat ini 4 kali 4 tambah 16 kali 16 dan seterusnya ya, di sum. Kemudian X kali Y ini di sumnya seperti ini ya.
If you're not a math whiz and you don't know, if you've never seen the sigma character before, which looks a little bit like an E that's opened up, that just means summation. That's all that is. So when you see the sigma character, it just means we're adding everything in that row. And for computers, this is great because as a programmer, you can easily iterate through each of the XY points and create all the information you need. So in the top half, you can see where we've broken that down into pieces. And as it goes through the first 2 points, it computes the squared value of X, the squared value of Y, and X times Y. And then it takes all of X and adds them up, all of Y adds them up, all of X squared adds them up, and so on and so on. And you can see we have the sum of equal to 15, the sum is equal to 20. Ini angkanya salah ini kelihatannya ya. Ini bukan 55 nih, ini 255, 225 ya. Karena ini dikuadratkan dulu masing-masing kemudian baru dijumlah. Ini salah nih kayaknya nih bawahnya. Ini dikuadratkan dulu baru dijumlah di bawahnya ya. Itu diperbaiki lagi. All the way up to X. Intinya kita akan menghitung ini, mau mencari nilai M dan mencari nilai C. Ya, M ini rumusnya ini yang sebelah bawah ya. N kali sigma X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y dibagi sigma X kuadrat kurang sigma Y kuadrat dan seterusnya ya. Anda nggak perlu menghafal rumus ini. Nanti ketika bikin program yang penting tahu filosofinya seperti apa ya. Times Y where the sum equals 66. This all comes from our formula for calculating a straight line where Y equals the slope times X plus the coefficient C. So we go down below and we're going to compute more like the averages of these, and we're going to explain exactly what that is in just a minute and where that information comes from. It's called the square means error. But we'll go into that in detail in a few minutes. All you need to do is look at the formula and see how we've gone about computing it line by line instead of trying to have a huge set of numbers pushed into it. And down here you'll see where the slope M equals, and on the top part, if you read through the brackets, you have the number of data points times the sum of X times Y, which we computed one line at a time there, and that's just the 66. And take all that and you subtract it from the sum of X times the sum of Y. And those have both been computed. So you have 15 times 20. And on the bottom, we have the number of lines times the sum of X squared, easily computed as 86 for the sum, minus, I'll take all that and subtract the sum of X squared. And we end up, as we come across with our formula, you can plug in all those numbers, which is very easy to do on the computer. You don't have to do the math on a piece of paper or a calculator. And you'll get a slope of 0.6. And you'll get your C coefficient. If you continue to follow through that formula, you'll see it comes out as equal to 2.2. Continuing deeper into what's going behind the scenes, let's find out the predicted values of Y for corresponding values of X using the linear equation where M equals 0.6 and C equals 2.2. We're going to take these values and we're going to go ahead and plot them. We're going to predict them. Jadi tadi dari formula yang tadi kita mendapatkan nilai M sama dengan 0,6 dan nilai C 2,2 gitu ya. Nah, kalau nilai M sudah kita ketahui dan nilai C sudah kita ketahui, kemudian nilai X juga sudah kita ketahui tadi, maka kita bisa tentukan nilai Y-nya berdasarkan linear regression tadi. Jadi nilai Y sama dengan 0,6 dikali 0,1 dikali 1 tambah 2,2 sama 2,8. Ini untuk yang X-nya 1. Jadi untuk X-nya 1 nilai Y-nya adalah 2,8. Untuk yang X-nya 2 nilai Y-nya, ini X-nya 2, nilai Y-nya adalah 3,4. Untuk X-nya 3 nilai Y-nya adalah 4 dan seterusnya. Ya, jadi dengan rumus tadi kita akan punya garis ya, garis prediksi berdasarkan titik-titik yang sebelumnya sudah kita simpan datanya dan kita hitung berdasarkan semua garis-garis ini, maka garis linier regresi yang ada adalah seperti ini. So Y equals 0.6 times where X equals 1 plus 2.2 equals 2.8, so on and so on. And here the blue points represent the actual Y values and the brown points represent the predicted Y values based on the model we created. The distance between the actual and predicted values is known as residuals or errors. The best fit line should have the least sum of squares of these errors, also known as E square. If we put these into a nice chart where you can see X
and you can see y, what the actual values were, and you can see y predicted. You can easily see where we take y minus y predicted and we get an answer. What is the difference between those two? And if we Ya, setelah kita punya garis linear regresi ini, maka kita bisa membandingkan ya dengan data sebelumnya. Kan data sebelumnya X dan Y. Ya, dengan garis ini kita bisa mendapatkan Y prediksi. Namanya Y prediksi. Ya, dengan rumus tadi dengan M sama dengan 0,6, C 2,2, maka kita akan dapat nilai Y tadi kan. Nilai Y-nya untuk X-nya 1 adalah 2,8. Untuk X-nya 2, nilai prediksinya adalah 3,4. Untuk X-nya 3, nilainya adalah 4 dan seterusnya. Ya, setelah itu kita coba ukur selisihnya antara apa yang diprediksi dengan apa yang sebenarnya gitu ya. Selisihnya 2,8 dengan 2 minus 0,8. Y dikurang Y prediction. 4 dikurang 3,4, 0,6. 5 kurang 4, 1 dan seterusnya. Kita juga menghitung error rate ya, ini namanya nanti error rate dari garis linear, garis regresi yang kita buat ya. Nah, ini angkanya 2,4 jadi rata-rata error rate-nya. Square that y minus y prediction squared, we can then sum those squared values. That's where we get the 0.64 plus the 0.36 plus 1, all the way down until we have a summation equals 2.4. So, the sum of squared errors for this regression line is 2.4. We check this error for each line and conclude the best fit line having the least e square value. In a nice graphical representation, we can see here where we keep moving this line through the data points to make sure the best fit line has the least square distance between the data points and the regression line. Now, we only looked at the most commonly used formula for minimizing the distance. There are lots of ways to minimize the distance between the line and the data points, like sum of squared errors, sum of absolute errors, root mean square error, etc. What you want to take away from this is whatever formula is being used, you can easily, using a computer programming and iterating through the data. Jadi, untuk mendapatkan the best fit line, kita bisa menggeser ke atas ke bawah ya, berdasarkan data-data points yang kita miliki untuk memastikan mana yang errornya paling kecil ya dari data-data yang ada tadi. Kan kita bisa dari garis regresi itu kita bisa menghitung ya, karena garis regresi itu sifatnya kan prediksi ya. Dengan data yang sudah ada kita bisa menghitung berapa tingkat errornya ya dari data yang sebenarnya. Calculate the different parts of it. That way, these complicated formulas you see with the different summations and absolute values are easily computed one piece at a time. Up until this point, we've only been looking at two values, x and y. Well, in the real world, it's very rare that you only have two values when you're figuring out a solution. So let's move on to the next topic, multiple linear regression. Let's take a brief look at what happens when you have multiple inputs. So in multiple linear regression, we have, we'll start with the simple linear regression, where we had y equals m plus x plus c, and we're trying to find the value of y. Now with multiple linear regression, we have multiple variables coming in. So itu yang sudah kita pelajari tadi, simple linear regression ya, dengan satu nilai variable independent ya, satu x. Berikutnya ada yang disebut dengan multiple linear regression. X-nya banyak gitu ya. X-nya banyak, fiturnya banyak, lalu prediksinya apa gitu. Ya, ini lebih kompleks. Instead of having just x, we have x1, x2, x3. And instead of having just one slope, each variable has its own slope attached to it. As you can see here, we have m1, m2, m3, and we still just have the single coefficient. So when you're dealing with multiple linear regression, you basically take your single linear regression and you spread it out. So you have y equals m1 times x1 plus m2 times x2, so on all the way to m to the nth, x to the nth, and then you add your coefficient on there. Implementation of linear regression. Now we get into my favorite part. Let's understand how multiple linear regression works by implementing it in Python.
If you remember before, we were looking at a company and just based on its R&D, trying to figure out its profit. We're going to start looking at the expenditure of the company. We're going to go back to that. We're going to predict its profit. But instead of predicting it just on the R&D, we're going to look at other factors like administration costs, marketing costs, and so on. Jadi untuk implementasi linear regression ini, kalau kita melihat kasus yang sebelumnya tadi, untuk memprediksi profit dari perusahaan, maka kita punya banyak variabel. Kalau yang di contoh awal kan variabel yang kita gunakan hanya R&D saja. Sebenarnya perusahaan itu kan punya banyak variabel. Ada biaya untuk R&D, ada biaya administrasi, ada biaya untuk marketing, ada biaya state ini biaya lokasi ya. Di masing-masing provinsi itu punya biaya yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, mungkin biaya sewa atau apa begitu ya. Baru dari situ kita bisa memprediksi profitnya. Artinya pada kasus ini jumlah variabel yang digunakan banyak, bukan cuma satu ya. Jadi ini maksudnya kategori multiple linear regression. From there, we're going to see if we can figure out what the profit of that company is going to be. To start our coding, we're going to begin by importing some basic libraries. And we're going to be looking through the data before we do any kind of linear regression. We're going to take a look at the data to see what we're playing with. Then we'll go ahead and format the data to the format we need to be able to run it in the linear regression model. And then from there, we'll go ahead and solve it. Nah, ini juga sudah diberikan contoh codingnya menggunakan Python. Jadi saya berharap nanti Anda bisa mulai mencoba bermain-main dengan Python berdasarkan materi-materi ini, gitu ya, supaya Anda nanti ketika lulus punya skill Python yang baik. And just see how valid our... Saya akan percepat aja karena coding ini penjelasannya agak panjang lebar, nanti yang penting adalah mempraktekannya ya. Solution is. So let's start with import PD. These are very common tools that you need with most of your... Ini intinya adalah mengimport library untuk Python ya. NumPy ini untuk numerik, Matplotlib ini untuk plotting grafik biasanya. Ya, Pandas, Seaborn dan sebagainya, banyak library yang nanti kita gunakan di Python. Linear regression. The NumPy, which stands for matplotlib.pyplot as PLT, and then CE, my interface in companies.csv. You're going to have to change this to fit whatever setup you have in the fin, and because this is companies as AP. Ya, ini contoh dia mengimport data-data dari perusahaan, ya, membaca data perusahaan yang kemudian data perusahaan itu diambil nilai-nilainya untuk diproses dengan pendekatan atau dengan algoritma linear regression. The dataset R&D spend, administration, marketing spend, state. Ini contohnya dia punya data biaya untuk R&D, administrasi, marketing, state, dan berapa profitnya. Sekali lagi, datanya berdasarkan prediksi itu baru bisa dilakukan ketika kita sudah menyimpan data yang sudah ada sebelumnya dan dipelajari data itu. Berdasarkan pola yang ada di data yang lama itu, baru kita melakukan prediksi. Profit. It even notes that the top are column names. But we don't want to look at this one. We want to look at something 3 cents. That makes no sense. Then the Seaborn uses. And let's just take a look at what this plot. Nah, ini Matplotlib ya, grafik yang dikeluarkan dengan library tadi. Means. If you look at this plot, same thing with administration costs. So right down the middle, you get this dark row or dark diagonal row that shows that this is the highest corresponding data. That's exactly the same. And as it becomes lighter, there's less connections between the data. So we can see with ini semakin gelap data warnanya, berarti hubungan antara variabel itu semakin kuat. Misalnya antara R&D dengan R&D ini kan sama-sama R&D dengan administrasi hubungannya lemah ya, administrasi R&D hubungannya lemah karena warnanya pink ya. Tapi kalau yang warnanya gelap dia kuat. Profit. Obviously, profit is we need to generate C encoder. New York, California, Florida. Now, and transform the X, also the third row. So we're going to take that third row, we're going to set it. Let's go ahead and header into to create our linear. And I'll go ahead and shrink. This is it. So 20%. So here we go. We're going to paste it in there.
And let's go ahead and, since this is a shorter line of code, let's zoom up there. One section. So what the data to, scroll up a little bit. Dia pakai Jupyter ya, dengan pendekatan seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dia pakai Jupyter untuk nge-running programnya. Jadi langsung dijalankan per modul-modul ini, langsung di-running keluar hasilnya. Nanti digabungkan belakangan biasanya. Piece that in here. Predicting that off to the side is going to produce print regressor dot slope 1 times calculus. Now I told you so in the art very valid. Over to Mohan. Itu aja materi kita pada